Previously on Alan Wake, I wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. I had a hangover. My head was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. OK, takže elektrostatická indukcia, vítam vás skrát, trocha nachladnutý, ale som tu, aby sme prešli ďalší a odkryli si ďalšiu časť a odkryli si ďalšiu časť príbehu. The sunglasses made the world look bearable. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. No, vyzeráš ako vampír. No a to ti zúči v hlave? The pills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. Odíď z ložnice. Ale nechcem odísť. There was a message waiting for me on the machine. Alan Drake. Hľadám teraz ešte predtým, ako zoberiem ten telefon, pozriem ešte pod akých papierikoch, či tu nebude dať čo v byte. Pretože to ma celkom zaujíma. Čo? Akože predchádzajúci diel nám odkryl toho veľa a hovorím, neviem sa dočkať. Dneska som akorát po robote, zničený doma po 12 od rána, v ktorej som hore, prišiel som. Je momentálne 7:21 a nahrávam ďalší diel. Takže... You have one new message. Ow! Are you still asleep? Wakey, wakey! You should have your show on your TiVo. If Alice wasn't too mad to record it. She called me earlier and really chewed me out. Yeah, we went a little overboard last night. But parties are a part of this business. Al, look, I'm saying this as your friend. She's not doing your career any favors by trying to run your life like that, okay? I'll talk to you later, Al. Watch the show! Okay, I will watch the show. Prečo nevieš printovať tu na? Do pričic. Ladies and gentlemen, welcome back to the Harry Show. Thank you, everybody. We have a great show tonight. I've been talking with the best-selling author Alan Wake about his new book, The Sudden Stop. Yeah, good read. Go buy it. No, it is a good read. Look, I'm gonna be honest here. Is that wise? No, but I'm gonna do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. I'm a busy guy. But this one, I actually read from cover to cover. I mean, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the 2 people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously though, 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain.
No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good, great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and, you got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. That means the two of you out there who haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening. Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face for a Sam. There it is. And our musical guests, Poets of the Fall. Thank you, and good night. At least I'd been funny. I told myself I could live with that. Hey, honey. Did you watch the show? I didn't say anything stupid, if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? I should have followed Go her back to advice. sleep, But suddenly I was angry, mostly at myself. And she was there, a convenient victim. OK. Bolo to funny. A aspoň vieme, o čom písal. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. Kde bude ticho a kľud. No neviem, či ten ticho možno, ale kľud. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Barry, nie. Barry, to Good nie, luck, Al. to nie rozlúčka. See you later. Alligator. Haha! When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. No áno. Ale mi sa páči, že proste cez deň, ako keby sa nič nestalo. Proste všetky tie mŕtve telá, ktoré sa rozplynuli, vlastne posadnuté temnotou, sa vlastne nič sa s nimi nestalo. Proste tam nie sú. In daylight, surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape. It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed. There would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. Áno, sme sa rozhodli. Ideme to drať dole ulicou. Prosím, ja som vážne zvedavý na to. Nech prídeme tam v dennom svetle. Pretože naozaj chcem mať
Plus kľudné epizódy, kde netreba proste hľadám auto s baterkou, možno, že toto je rýchlejšie. Caution. Jaké caution? Ale sranda, nie je západ opäť, nie je západ slnka? Ja nestáje to akože skrz. My si bereme ešte toto auto. Povie, či to nebude náhodou cesta naspäť, že proste som mal využívať, že proste to, každé auto sa mi dojebe kvôli tomu, že tu bude neskutočne veľmi veľa planých ľudí. Ale nie. Tu bude niečo. To cítiš. The darkness had touched me. There was a link between us. Always would be. I could feel its presence again. I will kill your wife. Jak to, že ja som to chcel dojsť bez oného F5. The dark presence was no longer trying to capture the writer so he could create the ending it wanted. The writer knew too much. He was too strong. And he carried a weapon left behind by Thomas Zane, something that could hurt it. Now, the darkness was doing everything in its power to simply stop the writer from ever reaching Cauldron Lake and the dark place it came from. Ale tam sa musím dostať. A svieti sa nuka, yes. Ale autičko je tu. Ale evidentne bude zase taká zabrana v ceste. Ja prestupujem z tých aut do ďalších. Neviem, čo si myslím. Či mi to nejako pomôže. Mám ich zabíjať vlastne? Lebo oni sú to akože nevinní ľudia, ktorých posledila temnota. OK. To by sme mali. Však sa to dá obísť. Aha. Nerobinkaj. Tak je robinkaj. No tak presadneme do takéhoto luxusného fára, ne? Pozeraj na to. Kokilon, tak to sa akože dešoferuje vôbec dobre. OK. Takže 7 nábojíkov. Ja som zobral svetlicu. Bez nábojov, hej? Ešte dačo?
Dúfam, že tu budú iba nemrtvé veci. Teda mŕtve? What the hell? Opa, skoro som spadol. Ešte niečo tu je také? Ešte sa tu so mnou chce zahrávať? Ešte niečo? Opa, Alan! Ty debil. Dobre, dvakrát ma hitli. Zatiaľ to vyzerá ešte, že jeden hit znesiem. Toto bude isté nemrtvé. OK. To sme zvládli relatívne v pohode. Tento súd bude nemrtvý. Tak ten je safe. Tento tiež. Tento špúrka. Au. Díky súd. Potrebujem sa dostať tam, jaj. A mám poslednú baterku, aha. Pozor na to, začína to byť obťažné jak hovno. On ma zajebal, aha. Gecovina. Dúfam, že ma to aspoň nehodí od začiatku mosta. On ma to hodí od začiatku mosta, ok, takže... OK. Šetríme si batérie, hej? Počkáme si chvíľu. Tamto sú tie naše veci. Len sa musíme pohore dočkať, kým nám nabije sa batéria. What the hell? Batéria sa nám dobila. Ale zároveň sa nám vybíja. Hrozne rýchlo. Chladnička sa otvor. Ešte something. Super. Fungujeme ďalej. Vieme, čo máme čakať. Čo môžeme čakať? Super. Ďalšia dole. Tu nespadnúť hlavne. Tak, dobré. Baterka je v pohode. A tu asi nič sa mi vidí, ak si práve pamätám. Alebo predsa len niečo? Nie, tu nahore. Au. Au. Díky sú. Správne som hodil tú fojerovú sliku.
Ježiš. Nice to see you too. A tu nás čaká ďalšie autičko fajné. Pod svetlom. Ježiš, to je dobré. To sme si dobre prešli. Bál som sa, že to bude horšie. Títo sú mŕtvi. Ako nám to tu nevládze, neťahá. Počkaj, ale mňa by zaujímalo, že či... Ja ťa jebem. Ja sa dostanem do jazera aj bez teba. Nie. Bež. Zatiaľ tu nie je nič. Počkaj. Tunel. Nie, tunel. Tunel branisko. Piči. Som tu. Dobre, takže tu bude už dáka pažba požádna. Tu je temnota na každom kroku, aha. To je ešte horšie než pasy na medvedu. No tak. OK. Náboje do rukojnice, pekne sme si toto zandali. Revolverík, náboje,
Revolverík, náboje. Ok, to bolo všetko? Vážne to bolo všetko? Či ma klamete? Ešte niekto? Tak. A ideme si to do sveta prečítať. Tak, fajn. The bottom of Cauldron Lake was a graveyard of things the lake had claimed in one way or another over the decades. The dark presence brought them up in its wake, scattering the rotten waterlogged hull of an old boat here, the remains of a long ago crashed airplane there, trees shattered under the impacts. The earth groaned. It didn't even notice. To bolo to lietadlo, čo sme stretli raz vonka. A máme tu opäť autičko. Fú, ale akože toto dávame dobrú hroznú trať ďaleko. Ok, to nás pôjdeme isto otvoriť tú bránu. I had to get the gate open. No a tú bránu otvoríme niekde tu na. Dobre, toto ma zaujíma. Koho tu nájdeme? Ešte niekto? Termoštička. Batérie. Tie sa vždy zídu. Aj keď momentálne mi príde, že nepotrebujem tie batérie až tak. Asi som skipol neviem koľkých ľudí, keďže som to vyšiel z vonkajška. Jebem ťa. I had to get the container out of my way. There had to be a way to power up the container lift. No ale skade prejdem asi. Asi stále to. Ubral som si aj toto? Zane cut its heart out, but it didn't die. The thing that wore Barbara's face kept crooning sweet nothings sugar-laced with poison. He put on the suit, untied the monster from the chair. The thing in his arms thrashed weakly, but he held fast. He stepped outside, off the pier, and into the dark water.
a sinking pinprick of light descending toward a bottom that never came. Okay. Bereme auto, bereme auto. Ale nie. Niekto niekde? Niekto niekde. Sa dvíha až príliš pomaly. Ono to asi čakalo, že to nezničím tak rýchlo ten náklade. Toto bolo úprimne nepríjemné. Alebo malo to moje auto zničiť? Ani pán Boh netuší. No, ale zatiaľ si ideme... Troška sme si odjebali auto, smerovku. Zachytný bod aktivovaný, yes. When I told Barry my plan back in the well-lit room, I'd acted as if I knew what I was doing. I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. No dobra. Tlač? Alane. Tam je svetlo? I will never give her to you. Ale dáš. Dva, tri, štyri. Toto bude isto stáť z mŕtvych.
Tebe ti nerobí nič to svetlo? Easy, ty kokos. Easy, easy, easy. Toto musíme zatlačiť. Zase tiskáme o 106. Vyspamujeme to tlačítko. Poriadne. Alan, more, stiskaj to! Joj. No a... Mne sa chce kýchnuť. F5. The dark place I found myself in was unlike anything I could ever have imagined. It wasn't solid. It flowed. It was conceptual and subjective. For someone else, an artist in another field, it would have been very different. I could sense the story of the manuscript all around me, the words and ideas floating in the air, poised to become real. Áno. A toto padne až do rieky. Mohol som si prebiť tú brokovnicu. I could see Mirror Peak in the distance. That's where Mirror Cauldron Peak. Lake was. No ale ak stále to pôjdeme zase oným. Uvoľni brzdu. Rozbehni to troška. Toto je o ničom. To je všetko? To bolo všetko? Akože koľko som dal celkom perfektne. Tu sa zase zachytíme do svetelného bodu a pokračujeme rebríkom hore. Tak nepokračujeme rebríkom hore, ideme. To bol koniec? To bol koniec asi. Hopa. Alan, tiskaj, nehanbi sa toho. Manuálna práca je pre spisovateľa dobrá kvôli tomu, že vlastne on nevykonáva takú fyzickú aktivitu. No okej, títo vtáci to má... To ma až tak neboli. Okej. Tu nás sa bojím troška viacej. Pretože predsa len vtáci, na zemi ony, bahno, aha.
Ešte by to mal byť niekto, ale mám to ťažko upiči. Dobre, nemám oficiálne ony. Svetlice, čo ma dosť irituje. A predpokladám, že tu ani nebudú svetlice ďalšie. Takže my si vlastne teraz musíme prejsť celým tým... Sranda, že proste z dňa, krásneho dňa, kedy sme si spravili ony. Ježiš, nie, les hnusný. Damn. Nie. Udi, bež. Bože môj, ja som taký kokot. Lebo som musel chcieť až taktovať ten agregát. OK, ale čo to tu vidím? Á, svetlica, moje obľúbené. Tak to je svetlica, je to. OK. Tu asi budeme len bežať. To je už o ničom. A ja chcem prejsť proste hrozne už do toho, ja chcem vidieť tú kascénu. Damn. Easy. Čo to som zahral na pána akože teraz? Ježiš, nie, ďalšie. To je to lietadlo pojebané. No tak strieľaj. Senka, nepôjdeš. Easy. Ty kokos, akože toto som čo teraz dal? Ja proste iba utekam pred nimi kvázi tentokrát. Fúha, no tak toto bude ešte pekné hovnostvo. Aj už prestaň. Vidím to. Prestaň. Loď. No čo? A čože loď? Do piči, choď. Nezabilo ma to?
To je úspech. Je to úspech. Barbara, takto dávať ony. Špinu. Neumyť si topánky, keď chodíš. No tak poď svetlo. Záchytný bodík, more, vyliečený som. Tu na to pláne. Čo tu písala? The darkness wears her face. Aha. Díky. Toto si cením od teba, ony, lampoidy. Ale hore tak to bude samozrejme, lebo tu dýcha. Ale Barbara nevie o tom, že kde za plotom stojí dedo Mráz. Je to určite všetko v nás. Aj. Toto by sa mi podarilo zapnúť. I needed to get the generator running. A kde máš generator? Ňum. Dobre, tak tu nám bude taký ťažký fight, počúvaj. Dobre. Som rád, že to nebolo z tej svetlice. To sa zbytočne minul, nevadí. Pohodička. To už proste... Teraz som si uvedomil, jak to funguje všetko. Nie, ti do piče, podriavi, tu nás sú oni foery, všetko. Nie, ja nechcem ísť dole. Debil! Tu je strana! Ja neviem, koľko to nahrávam, ale ja sa už chcem dostať do toho oného. Alan, ty si proste najlepší borec. OK, a teraz musíme dávať pozor, skade sa mi otvorí. Zdaje to. Zoberieme si stránku, rukopisík. After Zane had gone, I stood alone in the shifting dream that was the dark place. I had to find a way to the cabin. I'd written myself a way through this place in the manuscript. I followed the idea of a path. I'd written myself across the ocean that blocked my way, and with that, there was a bridge to the island beyond. The idea of the cabin flickered in the underwater darkness. I willed the cabin to be real, and it was. A on byl. To se mi líbí. Bereme všetko, čo treba. Turn back now. Čauko. Ani piču neotočím. Do as you're told.
Neurobím to, čo si chcela. Prečo by som mal robiť niečo, čo ty chceš? Alice never loved you. Toto... Tu vidno, jak si skurvene slabá. Nevieš skočiť? To malo byť všetko. Jedná to. Stalo sa tu niečo? Aha. Furt fungujeme. Alan, prestaň. Skôr si ma prešiel. Ale to sa neráta. Chceš to vidieť? Tak to isté. You will fail. It's all in your head. Keď si myslíš... Bratu! It's not in my head. Cause in your head... In your head. A s tým spínačom v ruke sa nebojí skočiť do vody. Ježiš, Tomáš Zane! Ty príbehotvorca. Poacáka! Shh, baby. You were having a bad dream. Never k tomu. It was just another nightmare. Alan. No, Everything's fine. You're home. it wasn't a dream. Everything's fine. Turn the Alan. lights on. Turn the lights on! Ježiš. Baby, the power's out. There's no light. Sorry. Come back to bed and I'll make you forget all about your fear of the dark. My fear? It's your fear. Why aren't you afraid? You're not Alice. Turn the lights on now. Where's the clicker? What did you do with it? Alan, honey, you're still 1 foot in a dream. Jak to oni? You're not making any sense. Nie, žiadne vymysly, drž piču! Alan, you're scaring me now. Come back to bed. Have you taken your pills? Do you want me to call Dr. Hartman? Hartman! Ty piča! I read your manuscript. It's brilliant. Departure is your best work yet. You're a genius. I'm so proud of you. Come back to bed. We'll talk more about it in the morning. Come back to bed, Alan. Come back to bed, Tom. Áno! Ty piča tupa! Tomás! Počkaj, Tomás není Alice? You must find your way to the cabin. It stands in your way. It won't let you pass. Musí ma It nechať. has no heart. It's filled with darkness. You must fill its heart with light. Áno, už sme na to dvaja. Alebo ty si tiež len Barbara. Don't mind him. He's Mr. Scott. Your friends will meet him when you're gone.
use the clicker. Kokot! Termoska. Krabice odpad. I'm leaving you. What? I'm leaving you, Alan. I met someone. I'm in love with someone else. Alice? No, what do you say? You can't... You don't love me. How could you? Ty takto vidíš moje slova? All you do is torture yourself with work you can't do anymore. No, I love you more than anything in the world. You're my muse. I'm not. Who are you? What have you done with my Alice? Alan? What are you doing? Put the light back on. What are you doing, Alan? Stop. Put the light back on. It wasn't true. Nothing like that had ever happened. You're not my Barbara. Tom, let me go. I promise to be good. Please, untie me, you naughty boy. I will help you write your masterpiece. Žiadnu knihu I ti... will love you forever. Žiadnu No, you're not Barbara knihu. Jagger. I made a terrible mistake. I should have... Ideme, no. Kde je kolíska pre dieťa. A Barbara nuka! Z očí v oči v Barbare! Now you will never get her back. To si myslíš ty. Vypálim ti druhú dieru. I am much older than you. No a čože si starší než ja? Older than your first work of art. A čo? I will find a new face to wear. Someone else to dream me free. Nerob! I could feel Alice's presence close by. Ale kde? I understood what I had to do now. I knew how to write the ending to Departure. There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. Akú cenu? There's a long journey through the night back into the light. Alice? Alice? Oh no! Čo sa kurva deje? Tri dni, 4 dni, 5 dní, 6 dní, 7 dní. Teraz som sa odišiel z zóny. 8 dní, 9 dní, 10 dní, 11 dní, 12 dní, 13 dní, 13. deň. Na 13. deň som sa dostal opäť dole. A Alice opäť... Ježišmária. Alice!
Čo ti kámo? No nie, Alan. Čo ti kále? Ešte raz sa spýtať, čo ti kále? Nečakal som takéto veľkolepé finále, čo ti jebe? A mesto ako nič. To auto, čo nás chcel zabiť. Pani policajtka dáko ostarla. To nehovor, že je Barry. Ani to je Audi s oným, s Thorom. A Alice nová lampoedy? A nie, to nie je lampoedy. Oh, what the fuck? It's not a lake. It's an ocean. Alan, wake up. OK, toto musím skipnúť, sorry. Nechal by som tú muzičku hrať. Ale čo ti kále? Nie je to jazero, je to oceán. What the fuck? Čo si tým chcel povedať, Alan? Rose je nová lampoedy. Detektív z FBI je nová temnota? Ak to mám správne pochopiť. Alan vytvorí nejakú postavu, ktorá vlastne akože zrodí nejakú postavu, ktorá bude v reálnom živote a tam vlastne znova zničí temnotu a Alan sa bude môcť vrátiť naspäť ku Alice. Čo kurva nás čaká v dvojke? Ja sa tak skurvene teším na to. Ale oficiálne dohratý Alan Wake, na toto som sa hrozne tešil, kedy sa dostane momentálne senka a dá sa povedať, že ukončím túto etapu, ale Braško, ja som si vychutnal, momentálne som si vychutnal poslednú hodinu. Ja som taký rád počuť, seriózne, po 12 nočnej, či rannej, od 4. hore. Teraz je 8 hodín večer, pol 9. A ja som dokončil Alana Wake-a. Ja som si dnešok nevedel lepšie predstaviť. Úplne som bol proste zničený, chorý, zničený, proste nabehané, také proste taká choroba ma chytila. A ja, že idem spať. A potom, že nedám si Alana, ja sa na to teším ako kokot. A dúfam, že ak to pozeráš až senka a rozlučuješ sa so mňou, dúfam, že kokos užil si ho aj ty, pretože čo ti kále, však zober si, veď čo tam bolo, čo, ty kokos. Jak zničil more Barbaru skurvenú. Jak sme šli, povedz mi, jak sme šli, že proste skrz tú temnotu sme proste ani nezabíjali, na čo by sme sa tam mali zastavovať, proste išli sme jak píl a teraz to nebolo také, jak vtedy, že zomrel som, spravil som chybu, zase som zomrel, zase som spravil chybu, zase som zomrel. Nie, teraz som už išiel proste, buď čistý ran, alebo zomrel som, tak skúsim inú taktiku. Tá druhá taktika vyšla lepšie, to bolo proste, že utekanie do svetla a tam potom, napríklad ja som mohol zabiť tých, čo stáli za nami, zatiaľ kým to je jedno proste, veľa vecí, hej. Ale kokos, ja som neveril, že vlastne sa dostane, ja som myslel, že dostane sa na koniec kapitoly a tam ešte niečo bude, že ďalšia kapitola bude taký final boss alebo niečo. Ale toto, fúha, hovorím, hrozne sa teším na dvojku a hrozne si užijem, ani nevieš ako ty kokos. Hneď ako vyjde, tak dáme hodinový otvárák, minimálne hodinový otvárák, kde, hovorím, toto bolo majstrovské dielo podľa mňa. A hovorím, kokos, už nech je o mesiac pozdejšie. Už si poviem, že ešte týždeň vydržím a už tu bude Alan Wake 2. A budem šťastný, takto večer.
po rannej nahrávať prvý hodinový otvárák. Vážne sa na to teším. Takže ak pozeráš to video až sem, dúfam, že si ho užil. Dúfam, že ťa bavilo. Pozri si kľudne celú sériu, akože dosť veľa času tam močím, pretože nechcem kaziť príbeh, na druhú stranu nechcem, zase sa snažím sústrediť, takže tam dosť často som ticho. Ale takže odporúčam ti pozrieť celú sériu. A dúfam, že sa ti aj posledné video páčilo. Ak áno, tak prosím ťa zanechaj like, daj koment, kľudne podpor odberom, budem iba hrozne rád. A vidíme sa znova pri ďalšom videu, očividne neuznávam na Wake-a.